Tusikubali kutenganishwa na siasa, tujirushe kwa mashimo, miaka 5, miaka 10, tuishi tukiregret kama watu wa Mount Kenya. I listened to one of us argue that this country is likely to be taken to Paris, that we are likely to default and get payment. That is irresponsible statement. The Mbadi I know, you should have foreseen that. You are an expert. By the time you are giving that commitment, Honorable Mbadi, those are things that would have been on your fingertips. Nasikia Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna. I think William Ruto is actually unfit for the position of President of the Republic of Kenya. Bring politics into the military. And for your information, hiyo Ruto must go, si kusema ati atolewe ofisi kinyume ya sheria. No. Watu is a clarion call in preparation for the general election. Ruto atatolewa kikatiba na uchaguzi wa 2027. Watu walikuwa wamezoea kutugawanya, sisi hatugawanyiki, sisi tutakaa wote pamoja. Na tupatiane heshima. Tuna kama jamii, sisi ni neighbors, tujue vile tunaweza kuishi wote pamoja. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, there is something boiling in Africa. There have been innumerous threats against one Ibrahim Traore, the president of Burkina Faso. And these threats are coming from the powers that be, specifically France and the United States of America. There has been claims of him being sought after in order to be arrested. Well, our African history doesn't give those kind of threats any room to be ignored, to be taken lightly, or to be brushed off. We have numerous of important, very key leaders in our history that disappeared, that died in unclear circumstances when those kind of claims were raised in the past. We have an African saying that goes that when a hyena wants to eat her children, begins to accuse them for smelling like a goat or a sheep. What is cooking in the world today? What has happened to Africa in the past? What is going on? Well, this has raised another response
in the African soil that has not been witnessed in a long time. And that is the youthful leaders who are looking up to Ibrahim Traore as he leads the way, and his leadership is phenomenal, no doubt. The whole world has gotten the attention of the happenings in Burkina Faso, and they are all traceable to since Ibrahim Traore assumed office. And so this phenomenal transformation in Burkina Faso are rubbing the West the wrong way. That is the explained reasons why they want him off the seat. He has survived several assassinations attempts, overthrow attempts. And so the young Africans are coming together and saying, no, we cannot take this sitting down, and we will not let this go like we have let those that have gone in the past without consequences. And so there is a planned millions to march on the 30th of April in demand that Ibrahim Traore should be left alone, and if they take him out, they will have to take out the whole of Africa. Well, you can take that as empty threats or really threats that the young people are willing to stake their neck to see to it that this continent ceases to be referred to as a dark continent, the poorest continent, when it owns and carries the most of the riches that the world cries, yearns, fights, and of course, longs for. Well, tonight's conversation is around these young people who are rising up, voicing out their voices and demanding that the West should leave Ibrahim Traore alone, as well as we get back to our usual Kenyan politics. And the Kotu boss, Francis Atwoli himself, has spoken. He says he wants the social media controlled. He feels he's missing the special branch that President Moi operated with, that used to wrap up people, lock them up, simply because they gathered 5 or 10 people together without obtaining license from the powers that be. Well, these hangovers of Atwoli, are there anything to go by? Is he speaking on what is cooking in the kitchen cabinet of William Ruto? Do we have a response to the same? Well, I also call upon you to ventilate on the same and give your view. Is Atwoli a forerunner of what William Ruto is planning with his kitchen cabinet to infringe on the freedom of speech, freedom of expression in our Kenyan society? What is the way forward? Are you for the control of social media, or for our freedom of speech, freedom of expression, freedom of opinion to be let alone? Respond to the same. It's a poll question on our YouTube channel, Sound Candy Talk Live, Sound Candy Talk. And then, of course, you can follow us also on Facebook, Sound Candy Talk Facebook page. And then we are also on TikTok. Our name is the same, Sound Candy Talk. I salute everyone who is joining from wherever you are. Please be our ambassador and an extension of what we are doing right here, right where you are. Share the video widely, join the live, participate fully, and let us make a difference by raising our voices and let our voices be heard. We cannot sit back while we are watching the light that is shining bright in Africa wants to be dimmed off.
something needs to happen, and you must be part of that something that must happen. And so let's rise up, let's talk, and let's air our views. Are you for the West, or are you for Burkina Faso and Traore? And then on the same, why is the West disturbed about the progress of Africa? Where is it written that Africa should remain behind, following everybody? Do we have a curse that says that we should be traders in raw material only? That we should not process our gold, we should not process our coffee, we should not process our tea, we should not process anything that we grow. That somebody should be coming to ferry it across the sea and goes to process it and come back to sell to us at 3 times the cost, 4 times the cost. Why? So if the West cannot stand an advanced and developed Africa, they better go and find something else to do, because Africa cannot remain a raw material wherever source. No, we can't take that. And so if that is their problem, then they really have a problem, because you cannot hold us back when we are overdue in terms of realizing our capacity to the fullness in doing what we are required to. We owe it to our children and to our children's children. Our forefathers fought and reached somewhere. They have handed the baton to us. We must finish what our forefathers started. So they took away Kwame Nkrumah, they took away Patrice Lumumba, they took away Gaddafi, they took away Sankara. This time round, they are saying they are coming for Ibrahim Traore. What will you do about that? Let me hear your opinion in the comment section, as well as the link to use to get in the studio and share your view is right here. Please click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and you find yourself in this very space where we are speaking openly, and we believe by reason of us doing what we are doing, we are making a difference in our world. So I want us to begin with that story of African young people speaking out on nobody should touch Ibrahim Traore. His crimes make them African crimes. Well, karibisha mtu tumakinike pamoja, nashukuru wote. I believe everyone is alert and here. Let's be active. Let's be active to invite each other. 12 people. Can we get more people to join, please, as we move forward? This is it. We must tell each other the truth, and then, of course, stand up for that very truth. I don't believe there is any fairness in denying a continent from processing her products simply because that will affect your market. Then that market is imbalanced. That market is unjust. And that is why we should all stand up and say, no, enough is enough. We can't take this anymore. Aya, karibu. Let's hear this out as we start the conversation. The link to use to get in the studio is already in the comment section. Please, let's come in and face out all this together. Thank you. Introducing the African Diaspora News Channel app, your gateway to stories that's overlooked by the corporate mainstream media. At African Diaspora News Channel, we cover stories that don't receive mainstream attention, and we serve as the voice to the global Black community. We are committed to informing and educating through the power of media, connecting the African diaspora one story at a time. With our platform, we're helping to end injustice by exposing it. Join us in standing for excellence in journalism and serving our community. Download the African Diaspora News app today. Welcome to Africa Diaspora News Channel. My name is Linian Akotonu. Guess what? Africa has risen. I wouldn't say Africa uprising. Why? Because African youth are taking it by force. There is a plan for a protest on the 30th of April 2025 in favor of Captain Ibrahim Traore. Finally, after years of the West having their way and going scot-free, we are saying we are tired.
and we want them to get their hands off our Captain Ibrahim Traore. Let's watch this video. Now, in the past, how did these guys get their hands on some of our leaders? What they did was to spread propaganda, spread wrong narrative and information concerning our leaders. And that they have done concerning Captain Ibrahim Traore. Let's watch the video of this young man. Africa and Africans, especially Burkina Faso citizens, who stand by Ibrahim Traore at this point, so that the plan of these Westerners will not come to pass. Now, let me quickly play a video of Idi Amin. Slowly listen to what Idi Amin said, the former president of Uganda. This is a point which I wanted to bring to your attention. And therefore, with this particular, there is the movement. Therefore, they make news in their news media. Before you can be assassinated, they can focus from the world opinion that you are murderer, you are this, you are this, you are this. But they wanted to draw the attention of the world that you are very bad, while they have already planned everything. But God is there with them. Did you see that? They operated in this manner. So we've already studied. We know that this is how they operate. And we know they are coming for Captain Ibrahim Traore. And African youths are not going to sit back any longer. Because this is beyond just Burkina Faso. This is now a fight for our nation, fight for our continent, fight for Africa. I got a WhatsApp message on the protest that is to hold on the 30th of April. They said, on the 30th of April 2025, we are raising our voices across every African nation and the diaspora. 1, to defend Traore. 2, to demand sovereignty. 3, to end foreign military control and exploitation. They said, this is not just about one man. This is about the soul of Africa. This is about our future, our resources, our people, our power. If we allow what happened to Thomas Sankara, Gaddafi, and the likes to happen to Burkina Faso's president, Captain Ibrahim Traore, then we are not ready as Africans for revolution. We are not ready to take back Africa from the hands of these Westerners. And we've seen it. We've seen that this is the scheme they use. This is how they plot against our leaders. And they've done it to Captain Ibrahim Traore. Imagine coming out to say that he uses the gold in Burkina Faso to enrich himself. We are not going to sit back and watch them do that. And that is why the youth are taken to the streets to demand that the West gets their hands off our Captain Ibrahim Traore. What do you think about this story? Comment below and do not forget to share, like, subscribe. Mambo kama hayo kumechacha hapa Afrika kuhusu swala hili nyeti ambalo mataifa ya magharibi yanataka kujifanya kana kwamba hao ndio walinzi wa Africa. Captain Ibrahim Traore uses the gold of of Burkina Faso for his own profit. And so how is that their problem? How is that America's problem in the first place? The gold belongs to Burkina Faso, okay? Traore is the president of Burkina Faso, all right? And the Burkina Faso citizens are happy with the leadership of Ibrahim Traore. How does that become America's problem? And who appointed America to be coming to rescue Africans from their own leaders? Something needs to happen here. Let's stop the hypocrisy and face it. If the gold belongs to Burkina Faso, and to the best of my knowledge, the debt that Burkina Faso was owing the West, the IMF, and all that
has all been fully paid. So they're not owing anything, thanks to the able leadership of Ibrahim Traore. Now, if all the debt has been paid and Burkina Faso says want to chart their way forward, they want to determine their leadership, determine their education, determine their healthcare, determine their food security by themselves. They don't want help. They don't want aid. They don't want loans. So how does that become a problem that you now want to take him off simply because he has refused to be helped by you? Now, this kind of cruelty is what I don't make sense with it, because I mean, I don't want your help, okay? I have paid you what I was owing you. Now I want to set my house in order. I want to run my house the way I want. Then you come in and say the way I'm eating my food from my kitchen is not benefiting everyone. So, I mean, does that make sense? Well, ladies and gentlemen, this is it. Let's get talking. Is what America saying anything to go by? Is what America saying anything Africa should be listening to? Ibrahim Traore is on record. He has made education to work. He has made agriculture to work. He has, made the resources of Burkina Faso to be able to be nationalized, whereby each and every citizen of Burkina Faso is now entitled to the mines, is entitled to the refined gold, entitled to all that is going on. It is, I have a video to that effect that he has donated his entire year salary to the orphan and to the widows and to the less fortunate. Now, is that a person who you can claim that he's using the gold for his own benefit? America should come out straight and tell us what their problem is. To me, America should keep their hands off Burkina Faso, off Ibrahim Traore, and off Africa. When Africa needs your help, it will ask for it. But for now, pack your bags and go where you belong. I don't think it is in order to force help on people who don't want your help. So tell us the crimes that Ibrahim Traore has committed. We'll listen to you. Give us the evidence to the same effect. For Gaddafi, you say he's committing crimes against humanity. What crime against humanity has Ibrahim Traore committed? Show us your claim. If not, shut up and leave us alone. Well, ladies and gentlemen, thank you so much as you join from wherever you are. Tafadhali karibisha mtu tumakinike pamoja. Link ya kutumia kuingia studio iko ready hapo kwa comment section. Ingia tukazungumze. Na muona PS ndio anafika kuchelewa, lakini karibu. Naomba ukakaribisha wengi tukajumuike pamoja tunapochambua masuala haya. Africa, especially the young people, are saying they will have none of what the West is claiming on Ibrahim Traore. And so on 30th, that is 2 days from now, we're going to have a million march throughout Africa in solidarity with Burkina Faso's Ibrahim Traore, and telling America and France, keep your hands off our leaders. Keep your hands off Burkina Faso. Or come out and tell us what crimes they have committed. Tell us what is it that they are owing you that you need to be paid. If you don't have any, please get satisfied in staying in your kitchen, cook from your kitchen, eat your food. Leave Africa's kitchen alone. Leave African food alone. We needed help. You helped us. Thank you for the same. You gave us loans. Burkina Faso has paid the loans. Tell us, what is Burkina Faso owing France? What is Burkina Faso owing America? We will pay. Just numerate it, give it to us. In Kenya, we have pay bill, we have, all manner. We can solicit cash and pay back. So tell us, what is it that Burkina Faso is owing France,
and is owing America, we are willing to pay. If not, keep off. Your superpower, no problem. Does becoming superpower mean turn you into a bully? That you keep now, bullying everybody just for the sake of bullying? No, justice needs to be done, and justice needs to be seen to be done. So before you begin to accuse hyena accusing the children for smelling like a goat so that it fits on them, that must not take place. So Africa, this is it. Let's wake up. Let's do what we must do. And that is the bully has to let go. Karibuni kila moja. Naomba tumakinike kuingia studio. Sijui tunachelewa kwa nini. It is 12 minutes after midnight East African time. We're having a conversation on Sound Candy Talk. And today we are focused on African youth rise and stand behind Burkina Faso's Traore. Before we switch gears and get into the Atwoli's, I can call it madness. But before that, what is it that is paining America and paining France about Burkina Faso and Ibrahim Traore? Tuambie wewe, tutasikiliza na tutamakinika. Let's just keep, sharing some videos on the same. Different voices are raised on the same. Different young people and old people alike raising their voices in defense of Ibrahim Traore. Let's get talking. And please, as we play these videos, make sure that you are on the forefront to see to it that you participate into the conversation. And we are relying on you to bring in as many as possible to be able to participate fully into this great discussion. I believe Africa is of age and Africa should stand for herself. We have depended on the West for too long. It is time for us to stand on our 2 feet and walk by ourselves. And those who don't want us to walk on our 2 feet, those are our enemies. Those who are forcing us to take IMF loan and the other loans. Now that's a different case when it comes to Kenya, but we will discuss that as well. But what I am happy about Ibrahim Traore, and I'm proud of that leadership, is the transformation he has brought to his country in the interest of the masses, even at the expense of the ruling class. That is the leadership I desire. That's the leadership I pray for. And that's what I look forward to. Kenya for all Kenyans. Africa for all Africans. The day for the running of a country to defend, protect the elite as you impoverish the masses are over. We either turn around or we perish. So I need your opinion. Thank you for joining from wherever you are. Please be here as we hear different voices who are speaking out boldly and in support of Ibrahim Traore of Burkina Faso against claims by France and America. Let's just watch this and hear what Africa is saying now. This is our message to Captain Ibrahim Traore. We, the Ghanaian citizens, majority of the Ghanaian youth citizens, support Captain Ibrahim Traore in whatever he's doing. We support you 100%. Now, Captain, even in your struggle times like this, if you need Ghanaian citizens to come and support you fight and to liberate yourself, we, the citizens of Ghana, we are ever ready. Just come and pick us and we are going to support you. Because we cannot afford to sit down for Captain Ibrahim Traore to go just like Thomas Sankara just went off. Just like Gaddafi was taken off. Just like Osadefo, Dr. Kwame Nkrumah was taken off.
just like Patrice Lumumba was taken off. We cannot afford for Captain Ibrahim Traore to also be taken off. It is impossible. So Captain Ibrahim Traore, anytime you need us, any day, anytime, Ghanaian citizens are ever ready to support you. And we support you 100%. As an African, give this video a million share. Just like you give to any other video. Give this video a million share. Now, the revolution has begun. A luta continua. You see, we were not there when Patrice Lumumba of Congo was assassinated by the CIA and the Belgian government in 1961. We were not. We weren't born when Kwame Nkrumah was removed in a coup by the same CIA in 1966 on his trip to Vietnam. When Thomas Sankara was assassinated by France and his right-hand man in 1987 in Burkina Faso, we were very, very young. And even when Muammar Gaddafi of Libya was brutally unalived in 2011 by NATO, we were uninformed and thought it was for the good of Africa. Do you know what's common between Lumumba and Nkrumah? They were seen too close to Russia. It was a threat to the West. Today, in our own eyes, they are coming again to remove another great African. Captain Ibrahim Traore is seen too close to Putin of Russia and must therefore be removed. That's the agenda, ladies and gentlemen. This time, with all the information we have as black Africans, what are we going to do about it? How will history remember us? What will we say when history talks about our generation? Did we put up a fight? Did we stand up? Did we say something, or did we look the other way, thinking it was too far away from our doors? Ladies and gentlemen, that time is here to stand for something. France and the US government have decided to take down Captain Ibrahim Traore of Burkina Faso by any means necessary. What's your stand on this matter? Can't we, as the people of Africa, throw the biggest continental march or demonstration ever in support of our brother from Ghana, South Africa, Nigeria, Sierra Leone, Gambia, Burkina Faso, Mali, Niger, Cameroon to Ethiopia? Can't we put together a simultaneous march on the same day across the continent of Africa in support of this young hero? I believe we can, ladies and gentlemen, and nothing should stop us. And I believe we can start discussing this in the comment section, if that's something you would like to see. Mambo ni kama hayo, different nations around the world and different young leaders in Africa speaking in support of Ibrahim Traore, the president of Burkina Faso, amidst threats about his leadership and how it is rubbing the West the wrong way. Well, a challenge is posed. Are we going to fold hands and do nothing? Or we're going to rise up in solidarity and say enough is enough? Africa has buried many of her illustrious sons in the past without consequences. They have threatened Ibrahim Traore for the transformation that has taken place in Burkina Faso. What will the rest of us do? So, speaking to the soul of Africa, from the east through the west, from the north through the south, will you fold your hands and do nothing? Or you're going to be part of the change that is so much needed at this point in time? And so the challenge has been posed, and there are preparations for the march on the 30th of this month. So wherever you are, whatever part of the world you belong to, you need to organize yourself that when the call is placed, you will be on the street in solidarity with the rest of Africa in saying our illustrious son cannot be
molested by the powers that be simply because he has refused to play to their tune. Especially playing to their tune means he should go against his people. He should go against the masses. He should go against the welfare of the majority of the people of Burkina Faso. I've never seen any person in their right mind going to sign something like that. That you want to be president of a particular country, then you should work in favor of the other powers, the other nations, at the expense of your own people. Then why should you be president in the first place? And so as we ventilate on this, let's not get this so much overstretched as if it's far from us. Remember the finance bill 2024-2025, the raises of the taxes. It was claimed they were all demands by IMF because of the loans. And so the government is in power by the people, but it's not serving the people. It's serving IMF, it's serving World Bank, it's serving America, it's serving France. So we have a puppet government? No. Every government in Africa should be acting in the interest of the majority of her citizens, especially the unfortunate, those that have been deprived of resources, those that have no access to amenities, those that can't afford healthcare. That should be the driving force. That should be the fuel behind any sensible government. And so if that makes that government an enemy of the West, then we know that the enemy of Africa is the West. Yeah, because why should you deploy any policy that places the lives of the majority of your people at risk? That you should mine the gold and hand it over to France. Mine the gold, hand it over to America. And as long as America is happy, your poor people can continue being poor. You can continue lacking schools. You can continue lacking hospitals. You can continue lacking, everything. But make America happy. Make France happy. Make the rest of the world happy. Africa does not exist to babysit America and babysit the rest of the world by giving them everything they demand. And so it is about time everybody went to play in their own doorstep. Yes, it is that. If America wants to trade with Africa, let them come on equal terms. Yes, even if we are owing, our owing doesn't make us slaves forever. We can make arrangement on how to pay you. But you can't come and run the army, run the education, run healthcare, run everything, food. Now you want to, in Kenya here, we are suffering from so-called imposition of GMO. There are now some foreign companies have come in the country and they want to determine the seed we sow into our ground. They want to deny us from sowing particular seeds because it doesn't fit business. And we have a government that signs those kind of policies that are not acting in the interest of the people, not in the interest of the welfare of the children and the children's children of this country. Now, that is not what we seek. And so, if Ibrahim Traore is doing what makes American happy and is making the Burkina Faso people happy, let the happiness of Burkina Faso people be celebrated with America. Yes, we've been crying, they have been laughing. Let them cry this time. Allow us to do our laughter. Allow us to do our enjoyment. Are we not eating our own tomato? Are we not drinking our own water? Are we not planting our own crops? Are we processing our crops? So how does that affect you? Well,
Thank you. And I'm waiting for you to join and be part of this conversation. Namuona nani huyo Simba Omar Said anasema US zile wameiba Afrika, nani aliwauliza? Haya, swali nyeti hilo. Wamebeba mali nyingi sana hapa, hata kutimuliwa kungatuliwa kwa nani? Kwa Magufuli. Okay, Magufuli alikosana nao kwa sababu alizuia madini zibebwe kiholela. Asema mkitaka madini basi mkuje kisheria, tuna negotiate, mnatoa ngapi, mnalipa ngapi, na hakuna kubeba madini hata mnabeba mchanga kwenda kutumia kujenga kwenu, na katika huo mchanga umebeba madini. So akazuia kubebwa kwa madini moja kwa moja, hapo akawa adui, na ndipo walipanga wakammaliza. Wakati umefika Afrika isiangalie kando wakati watoto wao wanaonewa. Yes, hii ni kuonewa. So without necessarily pushing for revolt, I'm simply saying let everybody be given their space and let everybody be led to do what they are supposed to do, and that is function in their space freely. Mimi nikienda kwa shamba langu nilime nduma zangu or my yams, okay, then yams zangu zimefika, naenda kuvuna. Nikishavuna naenda jikoni kwangu kuipika. Inakuhusu na nini? Waswahili wanasema pilipili usioila ya kuashia nini? So tuache mchezo. Kama wa Kenya na Afrika nzima tusimame pamoja na haki ya kila Mwafrika. Haki ya kila Mwafrika. Tuache hizi story inaitwa mipaka tuliletewa na wazungu. Watugawe katika mipaka, ndio wakianza kutusukuma ama kututumia vibaya, mmoja analia mwingine anacheka. Wakati umefika kila mmoja asimame na nduguye na tulindane mmoja kwa mwingine. Tuache historia ya kusalitiana, kubebana na kupeleka tuhuma kwenda kujipendekeza. Ati wewe unapendwa na hao kuliko vile wanaopenda wengine. Wakati umefika upiganie Afrika, upiganie watu wako, pigania nchi yako. Tuache kusalitiana na kuuzana. It doesn't paint us in good light. Well, let's listen more to what the rest of Kenyans and Africans around the world are saying about Ibrahim Traore as we get set to switch gears. It is midnight East African time. Those of you who are joining the show, please, let's be on the forefront. I can't see likes on TikTok. Can we have some likes on TikTok, please? Tap the screen. Let's keep the screen alive. Siwache izime tafadhali. Hakikisha unatekeleza wajibu wako na maoni yako pia nayategea papa hapa. Kama uwezi kuingia studio moja kwa moja, basi weka hapo kwa comment section, nitaweza kusoma na kila mtu ataisikiliza na atajua umesema nini. Lakini cha muhimu hapa kusimama na Burkina Faso na kusema kila ambacho wale ambao wamekusudia maovu kinyume na Burkina Faso na kinyume na Ibrahim Traore lazima waachane na sisi. Lazima waachane na sisi. Kuna mipaka na kuna heshima, okay? Hii heshima, ili heshima idumu, kila mtu aache kwa mpaka wake. Wewe unataka kuchaguliwa tuvae nini? Tukule nini? Tulale na nani? Tuamke na nani? Hapana. Wakati unafika mtu anachagua pa kulala na vile atakavyolala na yule atakayelala naye na amke. Hii mambo ya watu kukuja hapa alafu wanataka kutawala kila kitu, wanataka kutuambia wapi pa kwenda, wapi pa kutokwenda. We must have a free continent, and we cannot be rich with all manner of minerals and be poor of everything. Africa needs to be self-reliant. Africa needs to be swimming in abundance. And the West that have been carrying our resources for free, they need now to learn to buy it from us. And when they buy,
we build our economies, we build our Africa. And before you know it, Africa will be the first world, while the rest that calls itself first world will be coming to Africa as coming to the first world. And so standing in the way of Africa becoming a first world, that must not be allowed. That must not be understood. That should not be negotiated. Any person who comes to you and says you should not take your children to school, okay? He says if you take your children to school, he has taken his own children to school, his own children are schooling, and then doesn't want you to take yours. And you call that one your friend? He can't be your friend. So America and France should come out clean and tell us what their problem is. But if all they're out to do is to keep Africa poor as they enjoy our resources and carry our minerals, that cannot continue anymore. And so I want to hear what you are saying about the same. But I salute every one of you for being part and parcel of this great conversation. I believe it is making a difference. Tafadhali tumakinike kukaribishana. Kama unatupata pia tuambie unatupata ukiwa wapi, ili tukajue tunafikia nani na nani ambaye hawezi kufikiwa na mitambo yetu. Okay, let's hear what the rest of Africa is talking about the same very thing. Ibrahim Traore. Here we go. Thank you, Africa. Mama Africa. Oh, yeah. You make Africa great. Thank you, freedom. Thank you, Africa. We stand with Captain Traore. We stand with Traore because we know that Traore stands for the unity of Africa. We are Traore, and Traore is all of us. If they kill Traore, you must know they would have created another wound in the continent of Africa. We must defend him the same way we defend the unity of Africa. Comrades, we must know that everywhere else in the world today, the people want to crush South Africa because of what South Africa stands for. We must never allow that South Africa must be bullied by imperialist forces. America must never tell us what to do. The same United States, which is furious at being cut off from the riches of Burkina Faso, cannot tell us what to do. We must defend China for defying the USA and telling the USA to go to hell because they don't understand how the tariffs works. Donald Trump is an enemy of himself and all of us. And he must know the EFF is not scared of him. The EFF is not scared of Israel. The EFF is not scared of Morocco. The EFF is not scared of the imperialist forces. The EFF will stand on the side of the people of DRC, the people of Sudan, and the people of Sahrawi. Comrades, we must ensure that before we achieve any of these things, we build a solid organization. I want to thank. Wow, what a message from Julius Selo Malema, the president and the commander-in-chief of Economic Freedom Fighters in South Africa. A message of hope, a message of unity, a message of solidarity, a message that is calling the children of Africa to come together and unite, to speak with one voice and saying, we are with Captain Ibrahim Traore. Captain Ibrahim Traore is us. If you touch Captain Ibrahim Traore, you are touching us. So, kings and queens, ladies and gentlemen, Africans are awakening. Africans, I see, are coming together. And this must not end to Captain Ibrahim Traore. We must raise our voices to reclaim our position, our wealth in the continent of Africa. Right now, we have one task to liberate this continent economically. And that's why they are trying to remove Captain Ibrahim Traore, because they see Captain Ibrahim Traore is awakening Africans. And they fear that the awakening of Africans is reclaiming of their resources. If we are going to reclaim our resources, they are going to lose jobs, they are going to lose
raw materials for the industries. And that's why they are trying to do everything to remove Captain Ibrahim Traore. We should not allow what happened in DRC, in Zahil at that time, when they removed and assassinated Patrice Emery Lumumba. Look at what Congo looks like now after assassination of Patrice Emery Lumumba. Congo never be the same again. Look what happened to Libya right now after assassination and removing of Muammar Ali Gaddafi. And one thing that is paining, they are using we Africans. We have been used to destroy our heroes. We, the current generation, we must confess, we must say we should not commit this big sin of betraying our hero. Our elders have betrayed Gaddafi. They did nothing to Gaddafi. They allow Gaddafi to be assassinated under their watches. And I'm sure if Africans, our leaders, mobilized, came together and say Gaddafi must be alive, today Gaddafi has to be alive. But because our leaders didn't came together, didn't raise their voices, Gaddafi was removed from power and assassinated. So this time, we, the current generation, we are saying we are going to stand with Captain Ibrahim Traore. If you held us, you failed to protect your fellow and our hero. This time, we have decided to take our responsibilities. We young people, wherever we are, make sure that you raise the voice. You raise the voice and say something to those who want to destabilize Burkina Faso. And we must understand that if they will succeed to remove Captain Traore, they will move to another leader. Because Traore will not be the first. They did the same to Sankara. And of course, they have been threatening even Traore himself that you see Sankara, where is he? You see Gaddafi, where is he? You see Lumumba, where is he? So if you continue like that, you will follow them. But we Africans, wherever we are in this continent, we must come together. We are tired. We are tired as Africans. We are tired of keeping silence. Yes, we see even our bodies, these regional bodies and the continental bodies, are still silent. They're not talking anything. They're not saying anything. But we, the generation, we have to raise our voices. If they're keeping silence, no problem. But we young people will raise our voices. We will protect even them, those who are keeping silent. You know, one day I was listening the speech. I think it was the speech of Professor Pierre Lumumba narrating about the issue of keeping silent. He given the example of someone called Martin Nemola. He was, I think, a German. When he said, when the Holocaust started in Germany, the Unionists kept silent. When the Jews people kept silent because they are not Jews. When trade unionists struggling, people kept silent. But when they went to him, there's nobody to say anything. Everyone was silent. So even today, if we think we are safe because this thing is happening to Burkina Faso, the time will come when the same people will come to you. So we must understand that you remember that the whole continent were colonized. They didn't choose to colonize a few Africans. They see all of us as slaves. And that's why they took us into slavery. They didn't decide that you are Ghanaian, you are the best, you have to remain, you, Nigerian. If we are going to be conquered, all of us will be conquered. No one will be safe. So we need, as Africans, to speak with one voice. Right now, we have get the opportunity to have a leader who is uniting us, a leader such as Captain Ibrahim Traore. You know, one thing that Captain Ibrahim Traore has succeeded
in his life is to unite Africans. This is one of the biggest achievements. This is a thing that even previous leaders didn't succeed, because at this time there are social media where Africans in the continent, Africans in the diaspora are speaking with one voice. You see, Captain Traore has succeeded, and that is the fear, the big fear of those who are exploiters of this continent. They fear that what Traore is doing is awakening of all Africans, not in the continent, but even to those who are. That is a big fear to exploiters. And if you look at the population of Africa, if all Africans we can become awakening, we are going to take control of our natural resources. We want to sell cars to America. We want to sell mobile phones to China. We are not here to supply raw materials. We are not here to become beggars. We want to do business with the United States of America in a win-win situation. We want to do businesses with China in a win-win situation. For how long will continue to grow cotton and export our cotton into raw forms, and people creating clothes, wearing those clothes, and then if those clothes become tired, then sent to us, the people who grown cotton. For how long will we continue to see all these things happening in our continent? We are tired. We are not a second-grade people. We are human beings like others. Africans, we need to wake up. And this is a wake-up call to all of us, the people of Africa. We need to come together. Captain Ibrahim Traore has given a mandate from God to unite Africans. And that is what Captain Traore is doing. He's not using any kind of energy, but automatically Africans around the globe are coming together, are uniting. You see in America, you see in Caribbean, you see in Europe, you see in China, Asia, Africans are coming together, are uniting and speaking with one voice, talking about Captain Ibrahim Traore. Traoreization is a process that is going to transform this continent. So, kings and queens, ladies and gentlemen, as I said, wherever you are, make sure that you raise the voice. We are tired of being beggars. We are being beggars because of leadership. Our leaders have failed to unite us. We want to see a young Kenyan doing business in Abidjan. We want to see a Congolese manufacturing mobile phone and selling those mobile phones to Ouagadougou. We want to see those electric cars in Burkina Faso being sold in Zimbabwe, in Zambia. We want to see Chikumbuso having a major industry supplying electric cars in the entire continent of Africa and in the diaspora. We have that capacity. We have that ability. But what we lack is unity. This time we say we are going to unite. By any means, if our leaders are not going to allow Africans, we will unite through social media. If they are not going to open borders, the time will come when these borders will be collapsing. We are going to collapse these borders. We want a borderless continent where Africans will do business free, because we are going to pay taxes. When we say we want to do business among ourselves, it doesn't mean that we are not going to pay taxes. We are going to pay taxes. The government is going to get revenues. But how can we do business among ourselves while you are closing people like Keto? Open borders. We are not in the cages. We want Africa. If Europeans came together, united, and divided this continent and move free in this continent, why not Africans who are the owners of this continent? Why we are not being allowed to move free in this continent? Why we are being asked for visas while this is our continent? And these things are created in Europe. Africans, we have no these things called visas. People are saying we want to increase revenue. So instead of allowing Africans producing goods and do businesses, so you want to get money from these things called visas. Why you are not creating environment where people can use the resources, can use gold, can use lithium, uranium? And that's why
You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades? Bernard Ngosi's groundbreaking ebook Are You Marriage Ready is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today. Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready? Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for choosing to be part of our conversation on Sound Candid Talk. We trust all is well with you wherever you are. We're looking at the issue of the West threatening Ibrahim Traore of Burkina Faso for what he has made happen. In a short 3 years, the country is a different place altogether. Self-reliant, self-contained, and of course, looking promising that it can light up the whole of Africa. It can cause Africa to think differently. Well, with this coming into play, France and America have their problems with that. And that is why we are asking, as the African people, should we let the problem of America and France become the determinant factor of how we live in Africa? Should we let America and France carry everything from Africa for free simply because they're superpower or they're first world? Traore is an example of what leadership should be, especially in this time and age. And all the puppet governments and puppet administrations spread across Africa that are being used as agents for collecting and putting together African resources and handing them over for free to the West, that has to come to an end. And therefore, I invite every one of you to be part of this great conversation. And let's keep hearing more of different people voicing their views on Traore issue. Then thereafter, we'll switch into Atwoli's claim and begin to call it a day. But it is a few minutes to 1 a.m. East African time. If you're coming to the studio, karibu tukachambue masuala haya. Naamini suluhu lipo na lilo linatokana na wewe na mimi. Asante sana. Irrespective of all the wonderful things he has been doing for his nation, Burkina Faso and Africa as a whole. Well, listen to this. These are the 3 reasons they want to remove him by all means necessary. He removed a puppet president from office. He closed down all the French military bases in Burkina Faso and sent their soldiers back home. He changed the percentage of equity the Burkinabe government had in the mining companies in Burkina Faso. Now, those are just few of the reasons. But after yet another failed attempt to take out our president, after shameless accusations from US General Michael Langley, after Langley's suspicious visit to Ivory Coast, where whispers grow louder that France and the US are still continuously plotting to either capture or eliminate Traore, something unstoppable is happening. The youths of Africa are not sitting quietly anymore. They see through the lies. They recognize the enemies. One by one, city by city, village by village, a fire is catching. No amount of propaganda or intimidation can stop it. The West can scheme. The collaborators can conspire. But they will not break the spirit of a continent that has decided to fight.
From Ouagadougou to Bamako, from Niamey to every corner of Africa, the message is clear. This is our land. These are our leaders. This is our future. And we are ready to defend it at any cost. Now, before we get to listen to these fierce words from Dennis Wanjala, an African activist from Kenya, I would like to inspire you first with what Wode Maya, one of Africa's most influential YouTubers, actually witnessed and shared in Burkina Faso while there. What is really happening in Burkina Faso is a revolution that I believe that the entire continent of Africa can emulate. I mean, when you have a leader that really cares about his people, he makes sure that he delivers. Guess what? Will you believe if I tell you that the entire country of Burkina Faso could only boast of 3,000 kilometers paved road from independence till now? Will you believe me? Will you believe me? I mean, a country called Botswana could boast of 3,000 kilometers when the British left them. But the French left, a government came to power. See, that's a construction going on. A government came to power for over 27 years. How old is this country? The country, the independence since 1960. 1960? Yeah. And the country could only boast of 3,000 kilometers. 3,000 kilometers, I'm telling you. Is it true? Yeah, it's true. As Wodimai was saying, since the independence up to today, we had just 3,000 something paved roads. But now, with the coming of Traore, they are planning to pave 5,000 kilometers per year. This is insane. This is unbelievable. How are they achieving that? Yeah, they bought all the equipment because the government doesn't want anymore to let any company be in charge of this. So they bought all the equipment to do it by itself. The government is in charge of building all those roads that you can see. That's crazy, man. Yeah. As you guys, maybe some of you saw the equipment coming from Ghana. Okay. People made a lot of videos about it. So the equipment are here. The government is taking care of constructing or building the roads. Because, you know, sometimes they give it to private companies and they take forever to finish some roads. So the government is now taking care of building the roads with their own equipment and everything. So that's what's happening. And one of the most exciting thing about this whole road construction in Burkina Faso, the fact that the government bought all the equipment, trained the youth to operate this equipment. So literally, it's the people of Burkina Faso building the country for the people of this beautiful country. The country is under construction. Burkina Faso indeed is under construction because I am here and I'm seeing roads being constructed. I am here and I'm seeing factories being built. I am here and I'm seeing entrepreneurs coming out saying that this is their first time, feeling so proud about their country to do business in their country. This is a revolution, and I believe that a revolution like this needs to be supported. Before we continue, if you love what we do here on this channel and would like to support us, then you might consider gifting us a super thanks donation of any amount. Or you might as well become an uplifting Africa channel member for exclusive content, perks and more. Links to join are in the pinned comment and in the description box. Now let's listen to the powerful words of Dennis Wanjala from Kenya. Ibrahim Traore is a young man, hardworking man who is changing the nation of Burkina Faso. And this is a threat to the Western nation to see how this young man is trying to make sure that the people of Burkina Faso are not suffering. It has taken an attention to the youths of Africa to speak about this because we saw one general in United States of America saying that Ibrahim Traore should be arrested. We want to send a good warning, a very, very tight warning, that we will not take any nonsense, any stupidity towards the president of Burkina Faso. This young man, when he came to power, the people of Burkina Faso are suffering. No water, no medical. Right now, as we are speaking,
we can see how things are rolling out. Speed. The security apparatus in Burkina Faso is working. The intelligence is working. Why? Because this young man has passion to make sure that the people of Burkinabe are feeling the economic that this young man is bringing to their country. So I want to send this warning to this West nation, because we know who are they, we know them. These people killed Muammar Gaddafi. They did not stop there. They killed Thomas Sankara. I remember very well in Libya, whereby the people of Libya are enjoying life when Muammar Gaddafi was there. If you don't have a job, the government pays you. If your child go to the hospital, the government has already paid. Then the West saw that this is a threat. Why that Africa want to unite and be called one nation? They said, no, we cannot allow Africa to unite. Now the spirit of Muammar Gaddafi and the spirit of Thomas Sankara is inside Ibrahim Traore. And Ibrahim Traore want to tell Ibrahim Traore that we are with you, the young people of Africa. I am speaking from Kenya. I know how you have done to make sure that the people of Burkina Faso are well. We will not allow any Western nation to come and assassinate you. I am speaking to the young people of Africa that it has reached a time that we must unite as a young people and to protect the president of Burkinabe. They killed Muammar Gaddafi. The top leadership did not speak. They remain mum. They killed Thomas Sankara. The top leadership, they remain mum. Actually, the West used presidency of Africa to kill Muammar Gaddafi, to kill Thomas Sankara. The way I have seen one nation, their president is being used to kill Ibrahim Traore. Shame on you. Shame on you that if you can be given money by the Western nation to go and assassinate the president of Burkina Faso. This Ibrahim Traore is trying to open the mind of the leadership of Africa. That Africa does not need to go to IMF. The head of state of Africa are making sure that their citizens are slaves of the West. We do not want that. We have a very good resource. We can manage ourselves as Africans. That's why I'm asking the people of Burkina Faso, the citizen of Burkinabe, the young people of Burkinabe, women. I saw women saying that they are going to protect their president, and I love that. Let all raise up and let's protect the president of Burkina Faso. The citizen of Burkina Faso, protect your president, because this young man wants to make sure that another generation that is coming will not suffer. He wants to make sure that the people of Burkina Faso, they have already eliminated poverty. That's why I have come to encourage the young people of Africa that it has reached a time we must realize what is better to us as the citizen of Africa. We have been defeating the West people. That's why if we try to say we no longer need a relationship with them, they intimidate us, they kill our leaders. This is the time that if they will try to go and arrest Ibrahim Traore, not only Burkinabe will wake up,
but the entire Africa, the young people, will wake up and resist that arrest. If they kill Ibrahim Traore, we want to send them to know they will kill all Africans so that they can rule. But if they think they can intimidate us, it is now enough and enough for the Western nation. You have your country. Mind the business of your countries. Let's Africans mind our business as Africans. If we have conflicts as Africans, let us solve our problem as Africans. Because we know you don't come to solve the problem of Africa. You come to loot the resource that is in Africa. And I am sure that if we block our resources as Africans to go to the Western nation, I am sure 100% that Western nation will go hunger. They will sleep without eating. They will die because they do not have something to eat. They have been eating Africa. We have raised up as Africans that we are going to protect Ibrahim Traore. I want to tell them, enough is enough. The president of Burkina Faso, we will protect that young man because he's a young man like us. The generation that Muammar Gaddafi was, they kept quiet when their leader was being killed. I understand what Muammar Gaddafi was pushing. The agenda was to make sure that Africa is one nation, to make sure that the currency we are using one, to make sure that the military is one. But when the West noticed this, they say, no, who is going to be our slaves? We are going to resist. And I am telling the Western nation that you will not kill Ibrahim Traore under our watch. You will not. The young... Welcome back, ladies and gentlemen. That is Dennis Wanjala and the rest of Africa speaking out clearly on the issue at hand right now, the leveled accusations against Ibrahim Traore and why the West want him out of the way. They would want to plant a puppet president in Burkina Faso so that he can give them a leeway to come and carry the gold, carry the minerals, and they pay peanuts. Why does the West delight in the poverty of Africa? Why does the West enjoy seeing Africa left with nothing when they own everything? Is that justice? Is that what democracy is? Is that what they are pushing for? Well, thank you as you listen out to these great conversations. Appreciate every one of you. It appears people are shying off at the studio or probably they are caught up into other ventures. I think there should be a tournament running and some people are football addicts. But I think what we are sharing here is important. And you're learning one or two things from what is being said. What's clear here is that we have a paradigm shift in Africa, and Africa is no longer ready to answer that mamsaf, all that yes sir, that has always been the case all along. That is past with time. Right now, what we have is a different generation altogether, and we are raising questions on what the West is doing in Africa. They have withdrawn US aid. Did you see any protests? Did you see
any issue with it. Trump said it's America first, and then the rest of the world. Did we go to demand that Trump should give us this and that? No, we let it because it was his project, his whatever program. But now, what is his issue with Burkina Faso? What is his problem with Ibrahim Traore? He should come out clearly and tell us what his problem is. If he doesn't, then he should keep off our resources, keep off Africa, keep off Burkina Faso. Thank you, everyone. I really want to appreciate every one of you for continuing to follow the program. And I want us to switch gears and look at our local politics shortly, even as we begin to wrap up, unless we get more people to join in the discourse. Well, COTU Secretary General, Mr. Atwoli, is advocating for social media control. Now, these are the colonial mindsets that we are dealing with. These are those people who can't can't enjoy their life if other people are enjoying their freedoms. They would want to curtail freedoms so that they take advantage of those that may not be able to afford whatever they wish to afford. Now, Francis Atwoli is not new to controversy and is not new to being pro-government. But some of his claims and some of his speeches of late are very wanting. Because he is a Secretary General for the trade union. He's supposed to be speaking for the people. He's supposed to be advocating for the workers. But it appears he's more of a government spokesman than a workers' pressure group person. And so it defeats all understanding. Let's hear him out and then, of course, break down what he has said, why he has said it, and why we should not listen to him. Let's listen to Francis Atwoli. Central Organization of Trade Unions, COTU Secretary General Francis Atwoli now says the government should come up with a special unit to control the social media space to regulate the use of the platform, which he maintains is being used to incite the country's spreading during COTU's Thanksgiving church. Yeah, he spoke during the Thanksgiving church service here in Nairobi, and he called on employers to respect presidential advisories that have given employees salary increments. Emmanuel too has the details. In his address during the Thanksgiving service at the St. Stephen's ACK Jogoo Road Church in Nairobi Sunday, COTU boss Francis Atwoli, who has been at the helm of the union for the past 24 years, says it is time the government cracks the whip on social media. Atwoli saying the platform nearly banned the country at the height of the Gen Z protests last year. Incitements on social media. And I'm saying this, if government and we people who are in public life cannot loudly speak, you will see it. Atwoli, who drew parallels between the new era of social media and the old media, advocating for a special government unit to deal with abuse of social media. Some of the things we should be regretting, kwa nini hatuna special branch yetu ilikuwa wakati wa Moi, wakati wa Kenyatta, ya kumonitor everything. It was good for the country. The Gen Zs utilize social media as a key platform to organize and execute their push against the Finance Bill 2024 that saw President William Ruto bow to pressure, dropping the law which was termed by many as punitive. Content ya social media to the young people, to the youth, to the population is not conducive and cohesive to a nation that is to aspire to higher heights economically, socially, and politically. Atwoli, who recently hinted at his looming exit from the giant trade union, calling on employers to respect presidential directives which have not been implemented on bettering the employment spaces of Kenyan workers. Last year, wakati president ametupatia 6%,
naweza kuona behavior ya waajiri wa Kenya. Presidential directives is not debatable. Wewe unaona tu kwa social media mtu anakuambia kuna kazi fulani zinapatikana mahali fulani, ni briefcase agency. You have not confirmed whether they are registered under the National Employment Authority. Due diligence is a must. Emmanuel To, Citizen TV, Nairobi. Mambo yamekuwa hivyo. St. Stephen's Church, Atwoli akitoa katika ibada yake ya shukrani, ni kama anapanga kung'atuka katika huo uongozi. Amekuwa hapo kwa miaka 24 sasa. Now, cha muhimu hapa ni kile alichokisema. Anasema yeye anapenda uongozi uliokuwa wa Moi na Jomo Kenyatta, waliokuwa na jeshi maalum ambalo lilikuwa linashughulikia masuala ya halaiki ya watu na masuala ya watu kuingiana na kuzungumza. So hiyo special branch ilikuwa na mamlaka ya kukamata mtu, kumfungia bila hata kumpeleka kotini kwa muda wowote ule watataka. Katika hiyo enzi tulipoteza maisha ya wengi waliharibikiwa kabisa, wakawa walemavu, mambo yao yakaharibika kabisa. So nikimsikiliza Atwoli akizungumza na tetemeka, kwa sababu dhana kama hiyo na mafikirio kama hayo inaonekana ndiyo dalili ya serikali hii ya William Ruto. William Ruto ameshindwa kudhibiti nchi bila kutumia nguvu, bila kutumia, sahi kuna wale Subaru boys hao ambao wanafanya abductions, na tumepoteza maisha wengi tu mikononi mwa hawa ambao wanapaswa kuwa walinda usalama, lakini sasa wamekuwa wakuhatarisha maisha ya watu kwa sababu tu au watu wamekataa kukubaliana na kile ambacho serikali imesema, ama wamekosoa serikali kwa njia moja au nyingine. Now, should social media be regulated, and is Kenyans, rejecting William Ruto and his administration because of social media and because of freedom of speech? I don't think so. Atwoli is not being honest with himself. Atwoli knows that even what he's praising William Ruto for, the 6% salary increment. How do you now give people 6% salary increment when the cost of living has gone up 3 times? Okay, the cost of living goes up 300%, and then you give your workers 6% salary increment. What does that mean? I mean, how does that help the situation? And so William Ruto and Atwoli, his mouthpiece, need to go to the museum. I mean, they belong to the Kenya National Archives. We need a leadership that is able to function within the free space, but be in control of the affairs of the country in the sense that they are providing leadership. Uhuru Kenyatta has been president for 10 years in the age of social media. And he was very uncomfortable on social media that he decided to leave social media. But he ran the country. He governed the country. He had responded to the demands, to the needs of the people. So what is this that necessitates the control of Kenyans interacting, Kenyans exchanging ideas, Kenyans mobilizing each other to stand against an evil? So to me, Atwoli is an agent of evil, and he should not be entertained. He wants to plunge this country back in the dark days where people were disappearing simply because they said something wrong against the president or against the leadership. This is not the Kenya we advocated for. We gave ourselves a 2010 constitution
that gave us liberties, that gave us rights, that gave us freedoms. Those freedoms are not negotiable, and they are not subject to Atwoli's advice or President Ruto's provision. They are constitutionally available for each and every Kenyan, and no Kenyan should be deprived of a right of expression, freedom of expression, freedom of interaction, and freedom of, association. This business of us being dragged into going back into the old days where you can't greet somebody, you can't sit with somebody. It was so dangerous during Moi's time that you can't even meet your girlfriend under the city clock. The special branch will be watching. You can't take somebody out for coffee. Special branch will be on your neck, finding out what are you discussing. Why are you? I mean, this does not belong in this time and age. So if you can't lead with the social media being free, then you can't be a leader of this time. You would have tried the leadership during Jomo Kenyatta's time or during Moi's time, the dark days. Now that you can't handle the social media and what the social media is saying, you are unfit to be in the office. Leave it for someone else who can handle the pressure of social media as well as deliver for the country. I believe that serves the point. So Atwoli and his group should leave Kenyans alone and should leave social media alone. Social media doesn't need regulation. The country needs leadership. That is it. What we are lacking as a country, especially Kenya, is leadership. It's not social media. Social media is an excuse. The young people drawing coffins and putting people in, it's an excuse. Where is the leadership? Where is the delivery? Where is the transformation? Traore has been in the office as long as Ruto has been in the office. Why is Traore's performance, showing and the whole world has noticed it? When Kenya, with the microscope, you can't find what Ruto can say he has done. So, indeed, our problem is not social media. Atwoli should leave us alone. The problem is leadership, and he should be able to put the blame where it belongs. Yes, where it belongs. Our budget is bigger. Our budget is bigger than Kenya, Uganda, Tanzania, and what? And Congo put together. Yet our population is less. I was being told that the population of Congo should be 100+ million, but their budget is less. Okay, ours, we are only 55 thereabout million, and our budget is 3 times that of Congo. So what is this about us, okay, that makes us spend more? Where are we spending more? On development or on what? So Atwoli, wewe na mizigo yako, retire polepole tafadhali, lakini wache Wakenya wakutane, Wakenya waongee, Wakenya waamue. Na kuna hili swala unazungumza kuhusu the Gen Z protests. The Gen Z protests were all peaceful. Tuache kuharibu kitu ambacho kilikuwa kizuri, tukizungumzie vibaya kwa sababu tu eti kinasaidia nini? Siasa zenu ama kinasaidia tuhuma zenu. All the Gen Z protests were all peaceful until the police came to interfere with the protests. Tukubaliane tu na tuambiane ukweli. All protests, from the Azimio protests to the Gen Z protests, they have always been peaceful. Until the government, using their own strange hired goons, infiltrate the protesters and turn them into violent. And that is a government approach to trying to quell and badmouth and, of course, demonize the peaceful demonstrations that are clearly covered by the Constitution, and Kenyans have a right to participate in the same. And so government should learn on how to let the people protest peacefully and protect the protesters, and let the protesters protest until their pressure, delivers what they wish to deliver. And so I believe Atwoli is misadvising Ruto, and if Ruto is listening to Atwoli, they are living together, because Atwoli amesema anafanya nini?
anang'atuka. So naomba ang'atuke polepole tu, achane na sisi kabisa. Kama hawezi kustahimili pressure ya kufanya nini pressure ya kuzungumziwa na kukosolewa, basi achane na sisi tunajua vile tunajicontrol hapa katika social media. Na kama huna hiyo stamina, sio lazima ukue social media. Kuna mtu anakulazimisha kuingia Facebook, kuna mtu amekulazimisha kujoin TikTok. So Ruto na genge lako, tafadhali wachane na Wakenya. Wakenya wana haki ya kukutana, kuzungumza na kupanga maandamano. Kupanga maandamano sio kinyume na sheria. Kuandamana kinyume na serikali imelindwa na katiba. Wewe jifunze jinsi ya kuishi katika nchi ambayo ina uhuru wa kuandamana, uhuru wa kupinga serikali, uhuru wa kusimama kinyume na sheria ambazo asifai. Huo uhuru upo kikatiba na katiba imepeana hiyo haki. Kwa hivyo kama hujajifunza jinsi ya kuongoza watu ambao wako na uhuru, basi leave them alone. Okay, thank you. Frabad Sema, for the longest time it was radio, television, magazette. Now it is social media. As long as there is injustice, there will be people who will find a way to highlight it, which is true. Yes. In fact, that is the really point. The cause of the protest is the problem. It is not a protest. Okay? If Kenyans are getting medical care, Kenyans are getting education, quality education, Kenyans are getting a good, organic, healthy food, are able to afford their lifestyle. I mean, who will organize for maandamano? Who will organize for protests? So instead of you addressing the reason why Kenyans are protesting, you now want to demonize protesting because you come from your Stone Age mentality. Atwoli and group, leave us alone. Leave the new Kenya to new Kenyans who can navigate through the pressure of social media. And so I am not advocating for that control of social media, and it is not even manageable. It's not manageable. Switch it off, you will switch it on yourself. Try to control how people interact, you are going to mess up big time. And therefore, I call upon everyone to be on the lookout. We cannot continue being a people that are left behind. Look at what's happening in Burkina Faso. 3 years, the same time Ruto has been in office. We can't pinpoint one thing that William Ruto has established. Somebody was convincing me that he has built affordable housing. So I asked him, how many of those affordable housing houses have you added to your to your assets? I mean, we pretend too much in this country. We pretend a lot. We cannot continue like this. And so, as I'm happy to see mzee wetu amefika, nikimkaribisha. Vipi Jakindube? Salama sana Bernard. Unajua salama kabisa. Unajua sasa mnaona kile ninachosema, mnakubaliana nayo kwamba tunaongozwa na watu ambao ni wabeberu. Hawa watu bado wana ukoloni kwa vichwa vyao. Unaweza kumuona mtu ndiye anazungumza, lakini ukimwangalia katika akili zake ni za kikoloni. Anataka atumie ukoloni. Yani saa zingine mimi nashindwa. Hata ukienda kwa miji mfano wa Kiafrika, unawezaje kusema watu wasilalamike? Kama kuna neno mnapeleka kwa wazee wanasikiliza. Hawezi kusema ati hapana, mwezi kuja kusema hayo maneno. Hakuna kitu kama hiyo. Lakini hawa watu unajiuliza uhuru tulipata ni ya nini basi? Kama hatuwezi kuzungumza, kama hatuwezi kutoa malalamishi yetu, ni kama tu sasa wanafanya kama wazungu. Wazungu walipokuweko
ulikuwa uwezi kulalamika, unaenda na vile, na hata sasa wanataka hivyo. Ukifanya kazi vizuri hawapendi, ukifanya kazi vibaya hawapendi vile vile. Sasa unashindwa wanatakaje? Kwa sababu kama kuna mtu anafanya kazi kwa ajili ya watu wake, wanaanza kusema oh, huyo mtu ni dikteta, sijui mtu namna gani. Unaona? So wanataka wale watu ambao wanafanya kama wao. Wanataka wale watu wanaweza kuwa control. You see? So hawa watu kama kina Atwoli au Ruto, angalia ameshindwa kuendesha ugatuzi vile inatakikana. Anataka mabarabara, ye kama president aende akisema hii barabara fulani nimetengeneza hii, na hizo barabara zinatakiwa zitengenezwe na county. Sasa ni mtu ambaye hajui, na hii ni kitu mimi na walaumu wa Kenya. Mtu ambaye ameleta hiyo ugatuzi, mtu ambaye anajua namna kutumia hiyo ugatuzi, hatuchagui, tunachagua yule mtu ambaye alikataa, ambaye alisema hataki ugatuzi. Ndio tunachagua. Na alafu mnasema sasa, mnalaumu governor hafanyi kazi, na yet governor apewi pesa, atafanya kazi na kitu gani? So ingelikuwa kwamba governor anapatiwa pesa vile inatakikana, alafu tumwambie governor sasa, let accountability, hizi pesa umetumiaje? Hapo sasa ingekuwa ni jambo lingine. Lakini sasa hawa magavana hawapatiwi pesa. President anataka ndiye akaseme hii barabara nimetengeneza, na MP vile vile hii barabara nimetengeneza. Hiyo hiyo hakuna vile tunaendelea. Lakini inatakikana kama hawa watu hawawezi, ndio maana nasema ni hawa watu hawajui kazi. Hawajui. Mtu yoyote ambaye anafanya kazi vizuri wanasema ni dikteta. Magufuli alikuwa anafanya kazi hapa vizuri, walisema ni dikteta. Unaona? So sisi tunashindwa kuangalia kwamba tunaenda wapi. Bernard, unajua hata hii mambo ya kusema demokrasi saa zingine inaniudhi sana, kwa sababu sioni demokrasi, sioni hata kidogo. Kwa sababu demokrasia gani ambayo tunayo kama sisi wa Kenya? Tunapigwa na tear gas, tunapigwa na marungu. Uwezi ukitaka unamchagua mtu na uwezi anasema ninyi ndio mnampatia kazi, na ninyi mkimpatia kazi sasa anarudi kuwapiga, anarudi kuambia wasikari waje wawapige. Hiyo demonstration watu wanafanya hiyo demonstration as a last result, kwa sababu kama unataka watu wasifanye demonstration, mbona ufanyi vile? Mbona ukai chini na hao watu uwasikilize wanachosema ni nini, wanachotaka ufanye ni kitu gani? Alafu ufanye, alafu uone kama bado watafanya hiyo demonstration. Kwa sababu kitu ambacho Wakenya wanataka haki ndio ifanyike. Kama watu wakifuata sheria, hakuna mtu atafanya demonstration. Hakuna. Hiyo demonstration haitakuweko, kwa sababu kama watu wanafuata sheria, means president na serikali na watu wafanyikazi wa serikali wanafuata sheria, hakuna mtu ataenda kudemonstrate. Lakini sasa kama mfuati sheria, hao watu lazima watake kudemonstrate, kwa sababu ukisema ati lazima sasa ukate watu kuzungumza, watu watakuwa wanazungumza nini? Ile ambayo itakupendeza ni gani? Kwa sababu haya kwa mazungumzo sioni inatakiwa watu kwa ujumla. Nafikiri watu uzungumza, sio kutusi. Kama mtu anatusi mtu, huyo mtu anatakiwa achukuliwe hatua ya kisheria, sio eti kusema sasa ati utakataza watu. Wacha mtu akisema, akifanya kitu ambacho sio ya haki, ambayo amevunja sheria, achukuliwe sheria. Lakini huwezi kusema ati sasa ati unataka kukatel vile watu wanazungumza. Hiyo ni makosa. Hiyo ndio ninakwambia ni akili za kikoloni. Akili za kikoloni kabisa. Kama vile sasa
Ebu Bernard nitakuomba niseme kwa Kiingereza kidogo. Mimi huwa sipendi kusema na Kiingereza, lakini nataka kusema kwa Kiingereza, kusema kwamba you see this Western world want to kill Traore, the president of Burkina Faso, and yet the guy is working for his people. Now they are making allegation that he's stealing. Even if he's stealing their own money, their own gold. It's not stealing from America or from France or from anywhere. It is their own gold. No matter what they are doing with their own gold, they should shut up. They should not come to dictate what we do in Africa. These people must stop this nonsense. They must stop. Africa must, because they are used to these presidents who will be told to get into jet to go to Washington. They are called by Biden. You Africans, 54 country presidents goes because they are called by one person. Yet the person who is calling them, it's not what for. And yet we have everything. You see, Bernard, we Africans are completely stupid. There is no any African country which is poor. We all of the 54 countries, all of us are quite rich. That I don't even understand why we can't have one Africa. Because you see, kuna wakati mwingine walikuwa wanasema kwamba Tanzania na Uganda na Kenya iko GDP ya Kenya ni ya juu zaidi. Kwa hiyo wanaona sasa tukiungana tutumie pesa moja, yani tutumie currency moja labda. Sasa inakuwaje? Tanzania iko na mineral nyingi sana kutuliko. Nyingi sana. Sasa kama wako na minerals, hiyo si ni utajiri? Sasa kwa nini Uganda the same, Kenya the same? Kwa nini tusiweke hizo vitu pamoja? Tuwe East Africa. Tufanye kazi pamoja. Umoja ni nguvu, lakini watu wetu Bernard, sisi tumerogwa na wawa wazungu kwa kutu brainwash, kwa kufanya akili zetu kuwaona wao ndio wanaweza kutufanyia vitu peke yake. Tukitaka kutengeneza barabara tunamuita Mchina. Tukitaka kutengeneza sijui nini tunaita Mfaransa. Tukitaka kutengeneza nini Amerika waje watu. Sisi kwani hao wenyewe walikuwa wanatengenezewa na nani? Kwani wao walizaliwa tu na yani hiyo nchi yao ilikuwa walipata tu hivyo na ikawa hivyo? Wamekuwa wakitaabika kutafuta hizo vitu, kuvumbua. Sisi hatuwezi kuvumbua hizi vitu. Hata mtu akivumbua kitu tunamfinya. Hatumsaidii. Kuna kijana kule Zambia Zimbabwe amegundua gari ambayo inaweza kutembea bila petroli, bila stima, inatembea na radio frequency. Hakuna Waafrika wote wamenyamaza. Hakuna hata mtu mmoja anataka kumsaidia. Hata investors wa Afrika ambao wako na pesa, hakuna mtu anataka kuinvest ndio hiyo kitu ifanye nini? Tupate kitu ambacho inasemekana hii imetengenezwa Afrika. Kuna vitoto vingine vilipata juzi, zilitengeneza kule nafikiri ilikuwa ni Nigeria, kwa mkojo tu, hii mkojo yetu hii tu inatoa stima. Walifanya hiyo experiment, hiyo kidogo inatoa stima for 6 hours. Hakuna watu. Sasa hiyo waste tungeweza kuitumia, tunai capture, kwa sababu hii waste ni waste ambayo inatolewa bure. Atununui. Kwa nini basi tusi capture iwe inatoa stima?
Unaona? So sisi ni watu ambao tuko na shida, na hii ni kwa sababu ya kuwa brainwashed kwamba hawa watu wa western wazungu ndio lazima watufanyie vitu. Mimi nasema hiyo ni jambo moja ambayo tunatakiwa tuache. Na hii mambo ya kututisha ambayo mzee Atwoli na Ruto wanataka kututisha. No. Atwoli kama yeye anataka kwenda ajiritae tu. Hatumzuii kuzungumza, lakini hawezi kusema kwamba sasa watu wakatazwe kuzungumza. That is completely wrong. Haiwezekani kitu kama hii. Hatutaki. Hiyo ni century zile zilikuwa za ukoloni. Watu wote, naomba wa Kenya wote na naomba wa Afrika wote to support hiyo revolution. Tunataka president kama Traore. Asante sana. Okay, asante sana Jack Nduve, tunashukuru kwa hiyo, na ni muhimu lazima tuelewane kama wana Afrika. Umezungumza hiyo swala la kubadilisha hela ikuwe kitu kimoja, alafu watu wanashindana. Mimi sioni shida, okay? Wewe kama wewe mzee, wewe uko na, tuseme uko na milioni 5, okay? Mimi niko na milioni 3. Na huyu mwingine ako na milioni 10. Si kila mtu anajua size ya pesa yake. Hizi pesa tukiweka pamoja, itakuwaje? Ingine itapunguza ingine? Hakuna vile itapunguka, kwa sababu mgao wa Kenya ni huu, mgao wa Tanzania ni huu, mgao wa Uganda ni huu. Tukiweka hii hela yote pamoja, tuna share liabilities. Kama vile huwa unanunua kampuni na unanunua madeni ya hiyo kampuni, unanunua matatizo ya hiyo kampuni, kwa sababu it's factored in the price you are buying. So I think we just you are right, tumerogwa na hiyo kasumba ya kurogwa na wazungu, ndio imetupumbaza mpaka tukioletewa suluhu kwa mlango hatutaki kuona hilo suluhu, kwa sababu tunapenda kubishana na kupigania vitu ambavyo havipo. Uhuru ni huu tuko nao, tunautumiaje? Ruto yuko mamlakani, ametumia mamlaka kivipi? Imefaidi wa Kenya vipi? Saa hii anatusumbua eti apewe muhula mwingine. Utapewa muhula mwingine kufanya nini ambacho hukufanya muhula wa kwanza? Hakuna dalili ya kwamba utabadilika. So ni kitu ambacho tumefanya mpaka urais imekuwa tu ceremony. Ubunge imekuwa ceremony. Governor imekuwa ceremony. Na sasa imefanyika haki ya watu fulani. So sio nafasi ya kutumika, sio nafasi ya kusaidia nchi, sio nafasi ya kujenga nchi, ni nafasi ya wewe lazima ukae hapo, na ukikaa hapo umalize miaka yako 5, tena udemand upewe nyingine ukae hapo. Lazima tubadilike kama Wakenya na kama nchi. Tuhakikishe kwamba kila kitu ambacho tunakifanya kinasaidia wengi wa Wakenya, wengi wa wananchi. Labda kabla urejee Dadi, ni tusikilize huyu mjumbe, tumalizane tu na Atwoli na rafiki zake, alafu ukipeana hiyo uchambuzi tuanze kutamatisha. Huyu Atwoli wa Tanzania anateta kuhusu Martha Karua, hebu msikilize. Kaja mgeni kutoka Kenya anaitwa Martha Karua. Martha Karua ni mwana sheria, tena ni mtu wa Afrika Mashariki, tunamjua na tunamheshimu sana kwa taaluma yake ya sheria, lakini mwanasiasa wa Kenya vile vile. Ana chama chake, alikuwa na chama kinaitwa NARC Kenya. Sasa kija ameona hakina soko, amekibadilisha, ameanzisha kingine kinaitwa People's Liberation Party, PLP. Lakini kaja anasema ana kofia mbili. Dar es Salaam nilikuwa namsikiliza jana. Moja ni mwanasheria, nikasema hiyo kofia tunaiheshimu, aende Kisutu kwa wanasheria wenzake. Lakini akasema kofia ya pili, yeye ni mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo analaumu, anasema CCM inaogopa Chadema, ndio maana inawakamata ili ishinde uchaguzi. Martha Karua, mimi nataka nimwambie asikie, na wanaopeleka habari wampelekee watu wa magazeti kwamba nimesema
hapa Tanzania kwa mwaka huu hakuna chama kinaweza kuogopwa na CCM. Chama gani? Maana ukienda mahali ugenini ni vizuri ukajua mambo ya hapo kabla hujalalamika. Yeye amefika tu na ndege, mara kapata hoja ya CCM inaogopa Chadema. CCM yenyewe, Chadema yenyewe ya kuogopa iko wapi? Sasa nataka kumpa ujumbe wa mwisho Mheshimiwa Martha Traore. Sasa kama anasema sisi tunavuruga amani na Jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi hatuvurugi Afrika Mashariki. Sisi tunaendesha mambo yetu kwa amani, na salamu tunazompa ni kwamba asijaribu kujipima na CCM. Kwa hiyo tunamwambia sisi hatuna hofu na chama chochote, lakini hatuwezi kuingilia kazi ya mahakama wala hatuwezi kuingilia kazi ya tume. Lakini kama ni mjuzi hivyo na anatoka Kenya, ashughulikie mambo ya Kenya, maana Kenya yenyewe naye haijasimama sawa sawa. Na kama anaona Kenya sio kwa mambo yake ni madogo, anataka makubwa, basi aende DRC akasaidie mgogoro na Rwanda. Na kama anaona hiyo kazi nayo haitoshi, aende South Sudan akasuluhisha. Ndio. Lakini aende, kama ameshindwa vyote, arudi nyumbani, aende aendeshe chama chake kinaitwa People's Liberation Party ambacho kimeua naki Kenya na hatuelewi hata sera zake na hakijafanya uchaguzi wowote ndani ya hicho chama tangu kimeundwa. Sasa demokrasia anayezungumza ya Dar es Salaam pale Kisutu, demokrasia gani? Hata ndani ya chama chake haimo. Sisi tumechaguana vizuri tu, hata juzi tulikuwa hapa Dodoma na mimi naye mwambia nilichaguliwa kwa kishindo kuwa makamu. Demokrasia. Nadhani hiyo dozi inamtosha mama. Dadi, karibu. Unajua mimi ni mwana CCM bwana. Unaona? Sasa mtatumaliza tu. Mimi ni mwana CCM lakini Tindulusu. Kuna vitu, kuna sheria nyingi sana Tindulusu anakata, afuati. Unajua hii kukosa kufuata sheria, hii ndio kitu mbaya. Yeye afuati sheria, wanaweka sheria ya nchi yao na afuati, anataka kufanya na kifua. Sasa utafanya na kifua namna gani? Unajua saa nyingine ni vizuri kufuata sheria. Yeah? Na hata wakisema hiyo kushinda CCM Bernard, kwa chama yoyote huko Tanzania kushinda CCM bado ni ngumu sana. Ngumu. CCM Mwalimu aliunda sawa sawa. Aliunda kabisa. Na CCM kushinda itakuwa ni ngumu kwa sababu unajua CCM ina recruit watoto, vijana wadogo wanaitwa chipukizi. Sasa kama unafundishwa mambo ya chama ukiwa bado mdogo, unafundishwa chama. Alafu kitu ambacho CCM inafanyaga vizuri, CCM huwa inajikosoa. Unajua kujikosoa, every 10 years inaangalia zile makosa imefanya, inazirekebisha, inafuta zingine ama zinaweka sheria zingine ambazo wananchi wanakubaliana nazo. Kwa hiyo mimi ninavyoelewa CCM itakuwa ngumu sana kwa sio kama chamba cha hiyo Tundu Lissu kuishinda. Ni ngumu sana. It's so difficult kwa sasa. Labda hizo siku zijazo, lakini kwa sasa vile mimi naijua ni ngumu sana kuishinda. But imetia mizizi kweli. Manake
ndio inatawala na ndio imeweka mzizi sana. Kuna vitu vingine ambazo inafanya ambazo hizi vyama vingine hazifanyi, na hizo wananchi wanapenda, unaona. So wanaweza kusema tu kwa sababu ni kisiasa, lakini hiyo shida ambayo imempata Tundu Lissu ni kwamba waliambiwa kuna kitu ilikuwa inatakiwa vyama vyote vifanye, na wao hawakufanya. Unaona, wao hawakufanya, hawakuenda siku ile. Vyama vyote waliambiwa lazima hiyo siku waende, asiyeenda, asiyefika siku hiyo watafanya nini? Hawatakubaliwa kufanya uchaguzi. Hawakufanya. Sasa kama usipofanya, na hiyo ndio sheria, sasa inaleta shida. Mimi nilisoma hiyo kitu kitambo, hiyo ambayo problem alikuwa nayo. Alafu sasa nafikiri kuna vitu vingine, mimi sasa hiyo sijui, lakini mimi nafikiri hawa watu hawafanyi vitu bila uangalifu kama sisi. Hawafanyi vitu bila uangalifu kama sisi. Ndio najua wanafanya makosa zingine ambazo labda wananchi wanakubali, lakini hawafanyi kama sisi, na huwa wanaeleza vitu, si kwamba wanakataa tu, na wanakueleza, wanakuambia unatakiwa hii na hii na hii. Na hizi vyama hao wakina Tundu Lissu hawafuati hizo, wanataka wafanye kama Kenya. Kwa sababu siku moja nilisikia Tundu Lissu akisifu sana Kenya, kwamba Kenya inaongozwa vizuri, na yeye sisi Kenya tunaona tunaongozwa na ubepari. Hawa watu ni wanatupiga, wanatunyanyasa, wanaiba pesa zetu, lakini yeye alikuwa anasema Kenya ni nzuri sana. Ukienda hospitali unatibiwa, sio ukifanya. Na wewe unajua nilimsikia Tundu Lissu akisifu sana Kenya, akisema Kenya lakini ukiangalia wewe ambaye uko Kenya unaona huyu jamaa haelewi kitu gani anasema. Unajua Tundu Lissu alikuja kuokolewa Kenya. Akisifu Kenya maisha anaishi saa hii aliipata Nairobi Hospital. Wewe siwezi kuambia hospitali isifanyi. Lakini kwanza alifanyiwa ukarabati kwanza hapo kwao, kwa sababu kama hao walikuwa wanataka kummaliza hawangemfanyia ukarabati. Walimfanyia ukarabati na wakampeleka kule alikuwa anataka, unaona. So asiseme eti hao watu kama walikuwa wanataka kummaliza wangemmaliza, lakini sio hivyo. Aliponea chuchu. Well, asante sana kwa hilo. Labda nilikuwa nataka kuuliza kuhusu hiyo swala ya Martha Karua na huyu mwana CCM. So wanazozania kuhusu Chadema kwa sababu Martha Karua amekuja kutetea Tundu Lissu kwa kufanya nini? Kwa kuzuiwa kuhusika katika uchaguzi. Umesema kuna sheria ambayo inafuatwa. Kuna sheria walikuwa wameambiwa, kuna kitu nafikiri kuna walikuwa wanatakiwa wapeleke, sijui nini nimesahau, kuna walikuwa wameambiwa wapeleke na certificate nafikiri walikuwa wanatakiwa wapeleke usajili fulani, na wao hawakupeleka, na hiyo ndio ilikuwa deadline. Waliambiwa mtu ambaye hatapeleka, chama ambacho kitapeleka hakitakubaliwa kushiriki kwa uchaguzi, na wao hawakupeleka. Hawakupeleka in time. Nilikuwa nataka kusema kuna kanisa fulani ndio ambalo liko na ile system ya kutransfer wachungaji kutoka sehemu moja unapelekwa sehemu nyingine. Sasa wakati umekosana na overseer ama overseer hakupendi
kuna sheria kwamba ukiletewa barua ya transfer, okay, lazima uripoti kwa ile kanisa nyingine hiyo Sunday inafuata by saa 3 asubuhi. Okay? So kuna vile mawafasia wanachezea wachungaji. Barua yako ya transfer ilikuja, iliandikwa Wednesday. Mawafasia anakaa nayo anakuletea Saturday jioni na umekuwa transferred, unapaswa kwenda na mahono na huko Nairobi ili hakikishe kwamba utafika huko umechelewa, umefungiwa nchi. So CCM inaweza kuwa inacheza hiyo game ya kusema deadline ni hii, na anajua hakuna mtu atafikia hiyo deadline ili watu wafungiwe. No, wako na bodi ya uchaguzi tu kama hii yetu, lakini hata hapa kwetu huwa tunapewa deadline, wanapewa deadline ya kufanya vitu fulani, kupeleka labda kupeleka majina ama kupeleka vitu kama hiyo. Huwa tunaona huwa kuna deadline. Na kama unajua kuna problem, wangesema mapema. Hapa kama mtu ana problem, anasema mapema kwamba tuna problem na hii tumepewa muda mfupi, lakini yeye hawakufanya hivyo. So, kama labda walitafutiwa hiyo, lakini mimi kile ninachojua for now, CCM bado haiwezi kuwaogopa. Wanajaribu, hawawezi. CCM iko bado iko ngumu sana. Kusema eti inaogopa CCM, hiyo ndio nasema hapo unafikiri alisema, lakini ni kama hajui CCM vile ilivyo. Yule mtu ambaye anajua Tanzania, anajua CCM imeweka mizizi namna gani. Kwa sababu kuna sehemu zingine ukienda sehemu zingine watu hawajui hata hizo machama vingine hawajui. Umaarufu wa CCM unajulikana. Kwa niambiwa kuna sehemu fulani Tanzania ambako wananchi bado wanapigia CCM kwa sababu wanasema rais ni Nyerere. Yaani kwao hakuja kuwa rais mwingine katika hiyo nchi isipokuwa Nyerere. So kwa sababu ya hiyo lazima wapigie CCM. Lakini kile ambacho sielewi ni kwa nini CCM iko na umaarufu mkubwa hivi, imekita mizizi vile imefanya, lakini haiwezi kuruhusu opposition ifanye kazi vile inavyotaka. As in, kuna control nyingi sana mpaka hata wanachama wa chama cha Chadema kukutana ni ngoma, ama bado wanafanya zile siasa za kununua wale wako na umaarufu. So kama nyinyi mko majority na mko kila mahali, mbona mnashughulika na kuua hizi vyama zingine? Mimi naweza kukuambia hizo vyama vingine hawaui. Bernard, hawaui hizo vyama. Unikwambie kitu kimoja ambacho unajua, Mwalimu Nyerere wa Tanzania wanamheshimu sana. Hata saa hii wanamheshimu, na yuko hata wale hawakumuona bado wanamheshimu. Na kama mtu akija akisema Mwalimu alisema hivi na ninyi mnataka kufanya hivi, unaona hiyo kitu wanaacha, hawatafanya, kwa sababu wanakumbuka Mwalimu alikataa hiyo kitu. So bado wanamuogopa. Iko hiyo vile vile Mwalimu, lakini vile vile kuna umaarufu wa chama ya hiyo CCM. Lakini kitu ambacho mimi najua, kuna wakati moja Magufuli alisema kwamba tukisha maliza uchaguzi tufanyeni kazi, tuacheni hii mambo ya siasa. Lakini ukitaka kufanya siasa, enda kwa jimbo lako ufanyie huko siasa. Hivyo ndivyo alikuwa anataka mtu uende ufanyie, yani uambie watu wa kwenu vile unataka. Hataki kitu nafikiri wa Tanzania mnafikiri nilisikia hiyo ndio kitu, ni kwamba hataki kwamba wewe ni mjumbe wa Kisumu town
na wewe unaenda kufanya siasa huko Kaloleni. Hiyo ndio walikuwa nasema hapana, kwa sababu badala wewe kufanya wale watu kufanya kazi, wewe unaenda kuwaweka na siasa. Fanya kwako. Nafikiri kitu kama hiyo, labda hiyo ndio inawaletea shida, lakini si huyu Suluhu. Hiyo ilikuwa ni Magufuli. Huyu Suluhu sijui, mimi sijafuata ndani yake sana, lakini yeye si alisema anakubaliana na hawa yani kila mtu yuko huru wa kusema vile anataka. So si hapo siwezi kusema kwamba ninajua kwa nini unasema wewe umesema kwa nini wanazuiwa. Hiyo sijui hapo. Sijaangalia kwa makini hapo. Okay, sawa. Nilikuwa Tanzania, uchaguzi ule ulikuwa wa Magufuli. Ndio. Ule wa awamu ya pili. Ndio. Katika wakati kampeni ilikuwa imeshika moto vizuri. Na dunia ilikuwa imeenda na Tundu Lissu. Ndio. Kwanza alipokuwa na sema hiyo story yake vile alipigwa risasi 16. Ndio. Dunia yote ilikuwa imeenda na Tundu Lissu. Lakini Magufuli akasema jukumu lake la kwanza ndio kama rais, ndio akirudi tu by 2020 ndio hakutakuwa na chama kingine Tanzania isipokuwa sisi. Bana mtu alisema hiyo alikuwa anaitwa Polepole, Alfred Polepole alikuwaga katibu mweneza habari, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anasema akisharudi hakutakuwa na vyama, kwa sababu Rais Magufuli atakuwa amefanya kazi nzuri ambapo wananchi watakuwa wamefurahi, hata hizo vyama vingine hazitasikilizwa. No, I ndio madai. Lakini sasa practically tulipokwenda katika huo uchaguzi ulikuwa 2020 na 2019 hapo. Ilikuwa 2020 nafikiri, ama 2019, 2019 yeah, about. So chama cha CCM, Chadema, yes, wacha Chadema, CCM chini ya Magufuli ndio ilihakikisha kwamba hakuna mbunge wa Chadema ama chama kingine atakwenda bungeni. Ilikuwa mbaya kwamba hata zile sehemu zilikuwa za Chadema watu wa CCM walipita mpaka kufika bungeni, sijui walikuwa wajumbe sijui 5 ndio wa opposition, hao wengine wote ni wa CCM. So ikawa kama Tundu Lissu alikuwa ameenda na dunia nzima. Okay. Hawa Tanzania walitembelewa na Nyerere usiku. Ama ni nini kiliendelea? Sasa uchaguzi kifanywa, mtu akichaguliwa, unajua wakati wa Magufuli CCM walipata nani nyingi sana, kwa sababu unajua wakati wa Magufuli kwa nini CCM ilipata viti vingi? Kwa sababu wakati Magufuli alichaguliwa, kwa hiyo msimu wake alikuwa amesifiwa sana kwamba kuna vitu vingi alikuwa amefanya. Zile zilikuwa nzuri, alikuwa ametengeneza mabarabara, alikuwa anaangalia shida za watu, hizo ndizo zilimpatia sifa, ndio ilipatia chama cha CCM sifa. Kama hata sisi wa Kenya tulikuwa tunamsifu Magufuli. Magufuli alisifiwa kote Afrika nzima, walikuwa anasifiwa kwa kazi yake. So kama amesifiwa kazi yake, na sisi hata wa Kenya tulikuwa tunamsifu, atakosaje kupata wajumbe wengi hivyo? Unajua hizi vitu lazima tuangalie. Ndio mtu anaweza kusema ukienda kwa mkutano watu ni wengi, lakini ikifika saa ya kura utakuta hakuna. Si uliona mlima Raila alienda mlimani kwa mkutano, watu walikuwa ni wengi, lakini walipiga kura ilitoka kidogo.
So hiyo lazima ujue, wakati Magufuli alifanya kazi katika hiyo wakati alifanya kazi hiyo ya kwanza, Watanzania walimsifu sana, Afrika nzima ilikuwa inamsifu kwamba Magufuli anafanya kazi vizuri. So ilikuwa atakosaje kupata wajumbe wengi Ama kupata wajumbe wengi hiyo sio shida, lakini kupata wajumbe wengi ndio kusema atapata hata wajumbe pale kulikuwa na Chadema atawanyang'anya, kwa sababu watu wanaona hapana, huyu Magufuli ndiye anatufanyia kazi, kwa hiyo tuache tumpatie mjumbe. Sasa ukisimama na CCM utapigiwa kura. Kama sisi hapa vile saa zingine unaweza kukuta kwamba ukisimama na ODM ama na chama kingine ambacho ndio kimaarufu hapo unapita. So wakati huo mimi naweza kusema Magufuli alikuwa na sifa sana. So CCM ilikuwa na sifa. So kusema ilifagia ilikuwa na sifa. Alikuwa amewapatia sifa. So lazima hapo tuangalie Magufuli alikuwa na sifa ama hakuwa na sifa. Kama angekuwa hana sifa, watu wanamlaumu, hiyo lakini Magufuli alikuwa anasifiwa mpaka leo bado tunalalamika kwamba Magufuli hatuelewi kwa nini alikufa. Ama sio hivyo? Ni kweli hiyo? Hiyo ni kweli. Na sifa zipo. Sasa kama uchaguzi hawezi kuwa halali wakati mtu mmoja anapata 90%. Hiyo mwezi kutuambia eti kura zote 90%. Sasa hebu nikuulize swali sasa. Tuseme kwa mfano sasa Burkina Faso wakisema sasa tunafanya uchaguzi na mtu mmoja akitokea kwamba anapinga Traore, unafikiri atapata ngapi? Hiyo ni special case. Sasa Magufuli alikuwa kama huyu sasa. Magufuli alikuwa kama kesi ya huyu. Kama unakumbuka, Magufuli alikuwa kama kesi ya huyu, kwa sababu Magufuli kila mtu Afrika nzima ilikuwa inasema tunataka president kama Magufuli, kila mtu alikuwa na msifu. So hiyo ukiona amefagia, mimi nafikiri sio kwamba alinyang'anya hao watu walichaguliwa tu, kwa sababu watu walikuwa na msifu, walikuwa wanaona anaendesha vizuri. Hata sisi tuko hapa tulimsifu sana, hata sasa bado tunasema yale mambo alifanya yalikuwa mazuri. Sawa dadi, hapo tunarejea kufunga. Kamera yangu imezima, wacha nishughulikie. Lakini mabibi na mabwana, tunafungasha. Kama una la ziada, tafadhali kalilete mapema tukalishughulikie. Lakini cha muhimu hapa ni kusimamia haki na kila mwananchi apate haki hiyo. Kuna hii story nyingine ambayo tutachanganya tunapofungasha kwamba walimu wamekuwa vitu zingine kwa masuala ya masomo Kenya, na malipo ambayo hata hayapo katika katiba, lakini shule zinachukua hiyo hela bila receipt, bila nini. Let's listen to this story. Schools across Kenya reopened for the second term. Thousands of children from poor families are staring at a bleak future. Civil society is warning that despite education being free and compulsory by law, illegal levies by public schools continue to lock out the most vulnerable from school. That's right. Tonight, Eli Mubora Working Group is calling out the government for breaking its promise of free primary education to thousands of children, even as duty prepares to watch in silence. Let's get more from our very own Mary Mwoki. 370 public schools paint a grim picture. Illegal levies, master's admission, development, desk and exam fees have turned Kenya's promise of free primary and junior secondary education into a cruel mirage for many families. From Kisumu to Mombasa,
Parents are being forced to pay between 500 and 25,000 shillings before their children can even set foot in a classroom. Wazazi tumefinywa sana. Na unaenda upate mzazi yako na watoto kama 5 kwa hiyo shule. Inamgharimu analipa over 15,000 na kama ana hizo pesa mtoto anatumwa nyumbani. Nakuta inapatia mwanafunzi haki ya kusoma bila malipo. Na hapo nakuta shule zinaitisha pesa bila hiyo approval ama barua kutoka kwa CS, na pia hawapeani risiti hizo. From admission fees to charges for desks, books and even toilets, parents are being squeezed for cash they cannot afford. Schools like Shah Primary in Kisumu demand up to 20,000 for admission, while St. Mary's in Mombasa charges 10,000 just to walk through the gate. Kibao Primary and Junior Secondary in Machakos is also in the list of offenders. These unlawful fees, often paid without receipts, threatening to lock out many learners. If the Cabinet Secretary for Education does not act, the parents and students will continue being exploited through these illegal levies. The Elimu Bora Working Group has asked the government to immediately stop all illegal levies and punish roguehead teachers imposing these levies. The group says delays in releasing capitation have exposed parents to illegal charges. Underfunding, poor monitoring and lack of enforcement have produced an unjust education system in which families are compelled to pay for what ought to be free. As schools reopen across Kenya on Monday, the Elimu Bora Working Group is calling for immediate cancellation of all illegal levies, return of all learners to class unconditionally, punishment for roguehead teachers, and proper public funding to end the exploitation. Mary Mwoki, Citizen TV. So unaona tunaambiwa elimu ni ya bure na elimu si ya bure. Mimi sielewi eti elimu ni ya bure. Elimu inatakiwa iwe ni bure. Hospitali inatakiwa iwe ni bure. Na kitu inaitwa chakula inatakiwa itiliwe mkazo. Hizo vitu tatu ni vitu bora katika nchi. Lakini unakuta Kenya tunafanya biashara na kila kitu. Tunafanya biashara na elimu ya watoto wetu, tunafanya biashara na afya yetu, tunafanya biashara na mambo ya chakula. Hiyo Bernard ni kitu moja ambayo tunatakiwa wa Kenya tufikirie vizuri sana. Kwa sababu unasemekana uko na insurance, ati uko na insurance, unalipa insurance. Alafu ukienda hospitali bado utibiwi. Sasa hiyo insurance ni ya nini basi? Kama huwezi kutibiwa. Hiyo insurance ni what for? Ya nini? Sielewi hata kidogo. Mimi sielewi unasema ati insurance. Sasa insurance unaenda hospitali au utibiwi. Hiyo ni insurance ya namna gani Bernard? Hii insurance ambayo ni ya Kenya, ambayo wanasema ulipe, zamani nafikiri ilikuwa inalipwa 500. Sasa ukilipa 500, inatakiwa ukienda unalipa 500 kila mwezi. Kwa mwaka mmoja ni umelipa 6,000. Sasa inatakiwa kama ukienda hospitali unatibiwa na unapewa dawa. Lakini Kenya unaambiwa unalipa hiyo insurance, na ukienda hospitali unakuta labda unalipiwa kitanda tu, na hiyo kitanda labda unalipiwa nusu. Sasa ni insurance gani? What type of insurance is that? Mimi sijaelewa hiyo kitu. Sielewi kabisa. So unakuta kwamba ingawaje wanasema eti hospitali tunataka umelipiwa insurance, utibiwi vile inatakikana, lazima utoe pesa. Haya, shule tunaambiwa ni bure, lakini shule bado unatoa pesa. So mimi nashindwa, what is this? Ni kutapeli watu ama ni nini? Sijaelewa hiyo kitu hata mpaka leo. Sijaelewa.
Labda wewe unaelewa Bernard, labda wewe unaweza kunielezea, labda unaelewa hiyo. Mimi inanishinda. Mimi nilisema hapa na nitaendelea kusema kilichoenda mrama na masomo Kenya, aliyeharibu masomo Kenya ni yule alifanya masomo kuwa biashara. Na hii yote ilikwenda mrama wakati wa Kibaki. Kibaki ndio alianzisha masomo ya bure na Kibaki ndio alifungulia masomo kuwa biashara. Universities kaanza kufunguliwa kila mahali, colleges kila mahali, eti watu wajitafutie. So hiyo ikafanya nini? Masomo kudorora na walimu kukuwa wafanyabiashara. So wakiona wanafunzi wakiingia shule, hao wanaona customers, hawaoni wanafunzi ambao wanapaswa kulelewa, waelimishwe, waguswe katika maisha, wakuwe na ile hali ya kuelewa maisha. They look at them as customers. Then wewe labda mwalimu, your class teacher, uko na wanafunzi 50. Hao wanafunzi 50 unawapangia kila mwezi. Kama kuna my youngest daughter anaenda grade 9, ako grade 8. So kuna ile pesa unaitishwa tu 100 sijui ya internet, sijui 50 sijui ya lunch, and then so vitu vidogo, but at the end of the month umelipa. Then ukichukua 100 kwa wanafunzi hawa ngapi? 100. Okay, 100 times 100. Hiyo tayari ni 10,000 ama ni 100,000? So ni kupiga mahesabu. Sasa inaonekana hata walimu hawachukui mishahara yao. Mishahara yao inakatwa kwa bank ikipata interest, kwa sababu wanakulia hapa. Story ya tuition, story ya vitabu. Katika hiyo report kuna ile demand, shule zikifunguliwa, kila mwanafunzi akuje sina toilet paper sijui ngapi, akuje na photocopy paper rim ngapi, akuje sijui na hizo vitu zote. Huko na watoto 1,000, kila mtoto akikuja na rim moja ya karatasi, those are 1,000 reams of paper. 1,000 reams of paper, mtakuwa mna print nini kwa hiyo shule? Vitabu? Mna print nini ndio zifanye nini? And then toilet papers, kila mwanafunzi akuja na dozen moja. You have 1,000 students, those are 1,000 dozens of toilet papers. Si utaanza kusupply kwa kiosk. So ni game ambayo inachezwa katika nchi ambayo it's sad that wale watu ambao wanapaswa kulinda maisha ya wanafunzi na kulinda maisha ya watoto wetu, hao ndio wanayahatarisha kwa kuwatumia kama vigezo tu, viteka uchumi. Sio wanafunzi tena, sio watu wa kulelewa tena, wamekuwa tu hapo vyombo vya kutumiwa kufanya wazazi watoboke, walete hela. It's bad, and that's why we need a better country, a better leadership in this country. Swala hilo umesema la hospital insurance. That hospital insurance is only hospital insurance when it's led to be a business, insurance business. Lakini wakati serikali inaingilia alafu inaanza kucontrol, kama kwa juzi kumekuwa na debate kwa parliament, ati SHA, si hiyo ndio ya serikali, imekataa kuchukua walimu. Kwa nini? Ati walimu ni wengi sana, wakiingia kwa system itakwama. Sasa wewe unataka kila Mkenya ajiunge na SHA, huku walimu wanataka kuja kama kirende, wameletwa na TSC. Unasema ni wengi, wakiingia system itakwama. So ni kipi hiki ambacho unasema? Daddy, wacha tumalizie hapo, hebu maoni yako. Mimi nafikiri Bernard, mimi nimesema hospitali inatakiwa iwe ni bure, kwamba iwe bure. Hiyo pesa ambayo tunaambiwa tulipe ya insurance, tulipe kama tax.
iwe kama tax, iende kwa serikali. Hiyo pesa ambayo hiyo tunaambiwa ni ya insurance iende kwa serikali. Watuambie tu hiyo pesa unalipa kwa serikali na basi. Hiyo ukienda hospitali unatibiwa kila kitu. Hiyo ndio itakuwa vizuri. Shule wakitaka shule inatakiwa mtoto anaenda shule anasoma. Si mambo ya eti sijui tuleta pesa fulani. Kama wanataka pesa fulani waseme kodi, waseme tunalipa kiasi fulani, tulipe kiasi fulani, itakata for everything. Unaona? Tuongeze, au afadhali wangeongeza hata kodi zetu, au waseme kama ufanye kitu fulani, kama wewe ni mfanyabiashara kama nini, ulipe kiasi fulani. Ndio ikava wale watu wengine ambao walipi na wale hivyo, alafu kila mtu atibiwe. Si hii mambo ya kusema ati ni insurance, alafu unakuta ukienda hospitali tena utibiwi. Sasa mpaka tena uende Harambee. Ukitaka kwenda shule tena unaambiwa shule ni bure, unapeleka mtoto shule, mtoto anafukuzwa ati sijui inatakiwa pesa. Sasa hii ni kupunish. Inafanya hatuwezi kufanya biashara na masomo na afya, hatuwezi kufanya na biashara na hizo vitu. Na mimi nawaambia naambia wananchi wote wa Kenya kwamba tusikubali mambo ya ukoloni. Tusikubali kabisa mambo ya ukoloni. Na mimi nawaomba Wakenya wote, wananchi wote wa East Africa, to support Traore. Tusikubali auawe vile Gaddafi aliuawa, vile Sankara aliuawa, vile wengi tu wameuawa ovyo ovyo. Tusikubali hata kidogo. Asante sana. Asante sana Dadi, tunashukuru na kubaliana na wewe. Ni hii madheni ya hata kuleta hiyo insurance haitajiki. Ni serikali inapaswa kuchituweka mzigo wake wa kulinda wananchi wake, na hawahitaji kutoza ushuru ama malipo. Ni serikali, majukumu ya serikali ya kwanza ni kutibu watu, kulisha watu, kuelimisha na kuwalinda wasivamiwe na majangili ama na wale ambao wanahatarisha usalama wao. So kama vile wana hire maaskari, wanalipa maaskari ili askari wa provide security, let them hire doctors, let them stock hospitals, let them hire nurses, so that every person anaenda kutibiwa. Tofauti ikue ukiwa na ID kama Mkenya unatibiwa bure, kama wewe ni mgeni unalipa. Kwa nini? Hii ni rasilimali ya Wakenya. That's all that is needed. Hatuhitaji maneno ya SHA, hatuhitaji maneno ya NHF. Hiyo tuachie wale ambao ni private providers of insurance. Ili mimi kama sitaki kutibiwa kwa public hospital, naenda wapi? Kwa private hospital. Nikienda private hospital nitalipa na NHF ama na British insurance ama whichever insurance. So hii ni serikali ambayo inakwepa majukumu yake. Haitaki kusimamia matibabu ya Wakenya wote. Ndio wanaleta hivi kwazo, ingia SHA, sign sijui nini. Hiyo yote ni ukora tu wa kisiasa wa kujaribu kuhadaa Wakenya ati sababu utibiwi ni kwa sababu hujaingia SHA. Ugonjwa hauhitaji SHA, ugonjwa unahitaji kutolewa kwa mwili ya mtu. Na daktari ambaye amehitimu ana hiyo uwezo, hahitaji SHA hapa katikati, hahitaji any insurance hapa katikati. Kwa hivyo tupevuke na support the issue of Traore and the bringing in Africa and leading by example. Everyone in Africa, especially those of you aspiring for political offices, take benchmark from Traore. Usiingie kwa ofisi kama uko na tumbo lako, unataka kulisha tumbo lako, hiyo ofisi sio yako. Kama unataka kuingia kwa public office, you must have public interest at heart and you must fight for the welfare of the people. If you don't have a heart for that, toka tu mapema. Hakuna mtu anakulazimisha. Ni kama vile tunasema kanisani, kama hujaitwa na Mungu usijitolee. Huwezi kusema wewe ni pastor kwa sababu unajisikia. Ngoja mpaka Mungu akuite, akuelekeze ni hivi.
na kama hajakuita usijitolee. Kwa nini? Utaharibu kazi. Hivyo hivyo, kama wewe unaona kuhudumia watu, fight for the welfare of the people, to fight for the safety of the people is not your thing, is not your interest, then leave that space. Let's get somebody who's into that, so that they can passionately push the agenda of safeguarding the welfare of everyone, especially the less fortunate, especially the vulnerable. If your focus is not on the less fortunate, is not for the vulnerable, you have no business being in public office. You have no business running for president, governor, a member of parliament, or anything. Leave public office for people with public interest and who wants the welfare of all the masses within their countries. Puppet presidents, puppet administrations, puppet whatever governments that are being paid to be used to as conduit and agents to arrange for the assassination of Traore, be warned. Your puppeteers, after they have used you, it is you they will come to grind. Or you think you will be used to kill somebody and then they will come and reward you. No, the moment they finish using you, they will come for you. So be on the right side of history. Do what will make Africa rise and make Africa self-sufficient, not make Africa continue being a laughing stock when it's supposed to be the leader of the world by reason of the wealth and the resources that we own. Trading with the rest of the world, Africa, wake up. No more trading in raw materials. If they want coffee, let them come and set their coffee industry here. If they want cotton, let them come and set their cotton industry here. If they want gold, let them set the refinery here. No more transporting raw material across the sea to go and build the other side while you leave this place unattended. Thank you so much, Jakindu Bey. Thank you, Nani Uyu. Simba Marisaid. Thank you, Karo. Thank you, Tuni. Tuni, kuna request alikuwa amesema hapa, ni karibu nimfungie nje. Labda hii mzee utasema kitu. Nikimalizia namna ya kuiba kura. Wazee, mambo ya kuiba kura Kenya imekwisha. Na Rigiji ashasema hakuna kura Kenya itaibwa. Tunapiga kura si ya baba Raila na Ruto. Kura 2027 ni Gen na Ruto. Mimi napiga kura yangu ya urais, sitaki ya gavana ama nani. Napiga ya rais. Nikipiga ile karatasi napiga picha. Naweka kwa mfuko wangu. Natoka naenda nyumbani. Namchukua mamangu. Namwambia wewe uje kuchoma utakwenda kuchoma. Sema mimi ndio unaniamini. Anapiga mama, nampigia picha. Nampigia baba yangu. Mimi nakwenda kukaa. Baada ya kumaliza kura, Ruto hata amuweke nani, achukue nani, amweke na mtani, ili mtoto anachai, aweke wote bantemu na maokoka, awekwe. Kamalizia. Wakitupa jenzi tu wanatupa, wazee wao tuko nyuma. Wakihesabu jenzi wanahesabu. Wakitangaza tunasema nullification. Tunakimbia sisi mapema sana mahakamani tukasimamisha mambo ya connective. kama kutakuwa na hiyo mambo ya kuiba kura, that will be excellent. Kama huyo anajua, that will be sawa. Ndio mtu asilalamike kwamba kuna mtu ameiba kura. Kama hakuna kuiba kura, I'll be happy. Secret ballot atakuwa anapigia kura ya picha wapi? Let's wait and see. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. Let's link up again in the next show. Keep it at Sound Candid Talk. Even when we sign out, keep sharing the video. Let more people learn from what Africa is saying, especially in defense of Ibrahim Traore. And as we continue to ventilate, be vigilant. Remember, there is a march, a million march in defense of
and the protection of Traore on the 30th. So sijui Nairobi kuna kaaje, lakini kuna mataifa ambayo yamejiandaa tayari. So nataka sisi watu wa online, wala ambao tunaonewa na Atwoli, tujipange na sisi. Hakuna vile itakuwa na demonstrate to defend Traore na sisi tumenyamaza. Kwa hivyo hiyo mikakati iwekwe, na kama ni kutoka kuambia America na France keep off Africa, we should be on the forefront. And we'll be giving you more details even after, in our subsequent programs. God bless you. Let's meet in the next show. Thank you so much. See you when you see us. You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades? Bernard Ngosi's groundbreaking ebook Are You Marriage Ready is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today. Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready?